Готовы говорить? Хочу подождать. Мы уже подождали, поэтому This готовы? isn't all about whether you're nuts or not, like we said before. It's about finding what has caused how you're feeling now and creating a working solution. In order to achieve that, I need to get to know you better. Can we talk about your childhood first? Your parents. When you're a child, your life revolves around them. What was your father like? Did you have a good relationship with him? Да, у меня был отличный папа, нет, он не был хорошим отцом. Я выросла без отца. Откуда я знаю, какая у него была история? Или это на самом деле не важно? Ну давайте без отца. Потому что я не знаю о нем ничего. Я не смогу о нем ничего такого ни хорошего, ни плохого сказать. I was brought up without a father. I understand he wasn't there when you were growing up. Can you tell me why? What happened to him? He... Погиб в автокатастрофе, ушел, когда я была маленькой. Покончил с собой. Но возьмем типичное. Ушел. Ну, как тоже пропал. Я все-таки хочу выбрать такие ответы, чтобы ничего не придумывать, а к правде того, что я знаю. Что я о нем ничего не знаю, поэтому типа, просто ушел, ну и ничего не знаю о нем. left when I was little. One night he just packed his suitcase and left. I was about 8 at the time. He didn't say goodbye, didn't even look at me. I remember watching him walk away. It was winter, getting dark early. He just disappeared into the night, and I never saw him again. Let's talk about your mother now. What was she like? Would you care to tell me about her? Она была прекрасная, она была ужасной. Я потерял ее, когда была еще ребенком. Ну, видимо, все то же самое. I lost her when I was still a child. So you lost your mum as well? I'm sorry, I didn't realize. What happened? She... Умерла при родах, бросила меня, совершила самоубийство. Ну, типа... Я не хочу ничего со смертью связывать, поэтому просто бросила. abandoned me. I just wish I knew why. She never tried to contact me or anyone in her family. No letters, no phone calls, nothing. She can be dead as far as I know. I grew up pretty much alone. Had to fend for myself. Learned a thing or two along the way. My Aunt Millie took me in and looked after me for a while. She was all right, but never really grew to love me like her own child. What she did out of pity, but she always put her own children first. Okay, I'm beginning to get a better picture. That's enough about your parents for now. Let's take 2 minutes, and we will talk about something else. I need to get out of this place. I hate hospitals. Besides, I really want to go home and forget all about this. Так, что это у меня есть? Браслет. Смотреть. Это застегивающийся больничный браслет. На нем мое имя, дата рождения, больничный номер. Дать. Тут нет никого, кому я могла бы отдать его. Как это поможет мне выбраться из этого ужасного места? Использовать тоже не могу. Кровать, подушка. Подушка. Смотреть. Лишь взгляд на эту подушку заставляет меня думать, сколько людей умерло, лежа на ней. Уверена, она была постирана много раз после этого, но все равно по спине холодок пробегает. Если подумать об этом, я сама почти умерла здесь. Стой, я умерла на мгновение, разве нет? Заглянуть под подушку. Под подушкой нет ничего интересного. Кровать. Лечь. Я не очень хочу спать здесь. Кроме того, я не устала.
Часы. Осмотреть. Стрелки застыли на 10:08. Часы, возможно, сломаны или просто нужны новые батарейки. Стойка с перчатками. Смотреть. В ней полно резиновых перчаток. 3 разных размера. Давай взять перчатки. Взять одну перчатку, взять много перчаток. Возьми много перчаток. Перчатки. Смотреть. Пачка резиновых перчаток. Они достаточно тяжелые на самом деле. Хорошо. Ой, раковина была. Войти. Раковина. Включить холодную, горячую, выключить воду. Ладно, так, если что, вода у нас есть. Список лекарств. Это список лекарств для пациента в палате 2. Наверное, это я. Мне предписано много успокоительных, оказывается. То, что они дают мне, можно вырубить и лошадь. И обеспечить ее головной болью на неделю тоже. Также может вызвать галлюцинации и паранойю. Как странно. Зачем они дают мне все это? Я не сумасшедший, это уж точно. Если кто и сумасшедший здесь, так это тот, кто посадил меня на все эти лекарства без всякой причины. Цветы. Смотреть. Пучок хризантем. Ненавижу цветы. Понюхать. Я не люблю цветы, и мне все равно, как они пахнут. Взять. Я их ни за что не возьму. Я не люблю цветы, особенно хризантемы. Дверь. Смотреть. Палата 2. Должно быть, они держат здесь другого самоубийцу. Стоп. Палата 2. А это? Палата 1. Это моя палата. Это значит, лекарство не для меня. Вот для... Стоп. Список лекарств. Это список лекарств для пациентов в палате 1. И несколько заметок. Согласно ему, ее имя Анн Бёртон, 35 лет. Она принимает много успокоительных и имеет длинную историю злоупотребления наркотиками. К тому же она принимает метадон для замещения героиновой зависимости. Внизу страницы есть заметка, гласящая, что она на самом деле частный пациент и остается здесь по своей собственной воле. Везет ей. Думаю, мне не просто будет покинуть палату. Давайте заглянем к ней. Тоже раковина, перчатки, часы. Стрелка замерла на 11:40. Неужели все часы сломаны в этой больнице? Кровать. Я не хочу ложиться. Подушка. Грязная подушка. Заглянуть под подушкой нет ничего интересного. Ладно, идем дальше. Налево. Медсестра, посмотреть. Спорю, она думает, что эти красные очки делают ее привлекательной. И я знаю такой тип людей слишком хорошо. Полностью преданные работе, но совершенно узколобые. Говорить. Я бы хотел уйти домой, могу я позвонить. Я чувствую себя гораздо лучше. Не могли бы вы, Лиза, здесь? Я бы хотел уйти I'd домой. like to go home now. Well, so would I. But there are procedures and a system in place. I can't just let you go like that. What? Look, I'm very busy at the moment. I'll come and talk to you in a minute, all right? Что? Говорить. Могу я Can I make a позвонить? phone call, please? Oh, yes, of course. But the phone's being used at the moment. Can you please come back in 5 minutes? Thanks. Нет. Чувствую себя гораздо лучше. I feel much better now. Can you please discharge me? I'm glad to hear that. But I can't discharge you until Dr. X sees you. He should be doing his round very soon. Please return to your bed and wait for him, all right? Лиз здесь? Is Liz here? And who's Liz? That young nurse who was here last night. Black hair, very chatty.
She said her name was Liz. I'm sorry. A lot of people come through here. I can't remember everyone's name. Can you return to your bed now, please? It's nearly time for your medication. I can't be chasing around after every single patient. Beg your pardon? Look, I'm very busy at the moment. I'll come and talk to you in a minute, all right? Ты вообще на что-нибудь способна пропуск прочитать? Это пропуск на имя Анн Бёртон, на данный момент пациентки палаты 1. Похоже, она сама пришла в больницу, и поэтому ей позволено уходить, когда она захочет. Взять. Please do not touch these. They are all confidential documents. Yeah? Well, maybe you shouldn't leave them out on the desk for everyone to see. If you are looking for something to read, we have some magazines for patients here. Thanks, but I think I'll pass. Привет, Фростфир. Ну, тут атмосферненько пока что. Прям страшно. Нет. Атмосферно. Папки. Смотрите. Это должно быть файлы пациентов. Они свалены в кучу на столе. Давай возьмем. Please do not touch these. They are all confidential documents. I was only going to tidy up. I'm sorry. Are you one of the housekeepers? Why did you dress up as a patient? I just can't stand mess, that's all. And there's no need to be sarcastic. Who's being sarcastic? Короче, нам надо, чтобы она ушла с места. Охранник, говорить. Извините, где здесь выход? Excuse me. Where's the exit? It's just down the corridor, ma'am. Thanks. I'll be on my way then. Can I see the discharge letter first? A discharge letter? What for? Some of our patients are under observation and aren't allowed out of the ward. For their own safety, of course. It sounds like we're prisoners here. It's for the patient's safety, ma'am. If you haven't been discharged by the doctors, I'm afraid I can't let you through. May I ask what your name is? Мое имя Сьюзан Эшфорд. Это меня так не пропустят. Мэри Смит. Вообще не знаю кто. Ну, ладно, давайте потом вернемся. Please do, ma'am. We'll be right here. Понятно, что нам надо как-то надыбать пропуск. Либо на свое имя, либо прикинуться этой Анной. Должно быть, это пациентка из палаты 2. Похоже, она совсем сбита с толку. С палаты 1. Ты лежишь в палате 2. Пациент. Посмотреть. Другой пациент самоубийца. Странно, она похожа на кого-то мне знакомого. Говорить? Hi. Are you alright? Can we talk for a minute? I can't talk. Please, just leave me alone. Oh, I mean you no harm. I'm trapped here, just like you. Trapped? I don't know. It's just so hard to think without it. But you're a stranger. And you're not one of those lovely nurses either. They look after me so well. I trust the nurses like I trusted my mother. I just want to talk. I need your help. Unless it's Mother who sent you. Was it her? Please tell me it was her. Yeah, sure. I'm a good friend of your mother. I miss her so much. I can't remember you very well. But you should know this. If you really are a friend, you will know my mother's name. The name that haunts me. A beautiful name. Yeah, sure I do. Now, let me ask you. What is it? Oh, well... What is my mother's name? Джон, Мэри, Элизабет, Мэнди, Сара, Элис. Не знаю, Анн Бёртон. Анн Бёртон это она сама. Элис. Почему-то хочется сказать... Давайте попробуем Алису. Хочется Alice. сказать ей. No, you're wrong. Leave me alone. Please, just leave me alone. Хорошо, надо узнать ее имя. Ну, ее матери. Дверь. Это дверь туалета.
Ведро. Похоже, мусор из этого ведра не выбрасывали уже довольно давно. В ведре много выброшенных медицинских контейнеров и других отвратительных вещей. Почему бы не порыться в них? Я возьму один из этих медицинских контейнеров. Записка. Пожалуйста, прекратите писать послания на зеркале. В данный момент мы испытываем трудности в поддержке высокого уровня чистоты из-за неожиданного отсутствия наших уборщиц. Мы просим всех пациентов проявить сознательность и поддерживать чистоту отделения. Зеркало. Я не могу смотреть на себя. Зеркало разбито, большой кусок стекла лежит с краю. Стоп. Зеркало. Взять в скобок зеркало. Если они найдут его у меня, то подумают, что я полная психопатка, но он все же может быть полезен. Я рискну. Раковина. Опять можно воду бахнуть. Звонок. Ring for assistance. Нет, я пока что-то не хочу звонить, хотя... Да, нажимать не буду. Туалет. Посмотреть, использовать, смыть. Поднять крышку, опустить крышку. Посмотреть. Как мерзко. Поднять крышку. Посмотреть. Как мерзко. Использовать. Мне хочется в туалет с момента, как я проснулась. Окей. Смыть. Все еще мерзко. Ладно. Так. Контейнер. Это одноразовый медицинский контейнер для таблеток и жидкостей. Осколок. Точно острый кусок стекла от сломанного зеркала. Так. Давайте позвоним в звонок. Двигаться не могу. Someone is coming. Have you rang the bell? Is there an emergency? Плюс хотел напомнить вам, что я готова пойти. Нажал ее по ошибке. Хотел посмотреть, как долго вы будете идти. Мне бы ее по-хорошему как-то задержать. Если я скажу, что я готова пойти, она скажет типа вали и пойдет назад. Ну, скорее всего. Я нажал ее по ошибке, она то же самое скажет вали, пойдет. Хотел посмотреть, как долго вы будете идти сюда. Все то же самое, а если мне нехорошо, она просто меня отведет и уйдет. Поэтому, ну, давайте ее бесить, видимо. Может, она что-то сделает. Хотел посмотреть, как I долго вы wanted to будете see идти. how long it takes you to answer the bell. Look, I'm a nurse. I have a lot of paperwork to do. We're doing our best here. It's not my fault that suicidal fruitcakes like you come here and scratch and piss on the bloody walls. Hey, don't speak to me like that. I'm not suicidal, and I'm not a fruitcake, and I didn't scratch anything, let alone pissing on the walls. Why do I bother? I think it's time we give you some medication. Can you please tell me your name and your date of birth? Я узнаю твое имя, чтобы... Ан Бертон, 75. Anne Burton, born in 1975. Let me just check your name band quickly. Miss Ashworth, I think you got a little confused there. Drink this liquid now. It'll make you all better. Are you Oh, that's- insane? I'm not taking any medication. I'm not ill. Okay, we are prepared for this. Jim, can you come in, please? You must be kidding me. Unfortunately, I'm not. I'm going to give you an injection. You'll feel a sharp scratch. Hold it for me, would you? Я ничего не могу делать. Now, go back to your room and rest. You'll be able to relax and have a great sleep. Вот.
Ша. Что значит ша? Почему стало 3 зеркала? И она странно двигается. То быстро, то медленно. Ну ладно. Дверь. Это в мою палату. В ее палату. Наркотическое сердце. Смотреть. Так трудно сосредоточиться. Штука накачана наркотиками. Уйти не могу. У меня есть острый осколок. Почему бы не порезать сердце? Наркотик. Осмотреть. Вытекает красная жидкость. Видимо, надо ее собрать. Контейнер. Использовать. Я наполню его этими наркотиками. Все, и ложимся, видимо. Хер знает. Войти. О. Лечь. Что-то лицо The drugs поплохело. have worn off, and I feel better now. But I can't let them do that to me again. I need to get out of here. Наркотик. Смотреть. Что это вообще такое? Откуда это у меня? Все немного размыто. Я не очень много помню. Могу сам выпить его? Ну, вообще, я думал, что надо дать это пациенту из палаты 1. Но, видимо... Давайте попробуем сами выпить, если нам дают такой вариант. Хватит с меня лекарства уже. Если я выпью это, я могу умереть. Ладно. Если дать ей... Go away. Please, just leave me alone. Mother's always told me not to accept any gifts from strangers. Надо узнать имя ее матери. Спокойно. Часы, перчатки, кровать, подушка. Подушка, ничего интересного. Обычная грязная подушка. В чужой кровати спать не буду. Так, а как же... Давайте проверим, там ли... Да, медсестра все еще здесь. А если ей дать наркотик? Я не хочу отдавать это ей, я могу найти лучшее применение этим наркотикам. Что ж тогда делать? Как узнать ее... Имя ее матери? Ведро, зеркало, раковина, звонок. Туалет. Я могу на туалете использовать? Нет, могу только дать и выпить. Поднимем крышку. Используем. Нет смысла делать это снова. Если я опять нажму на звонок. Someone is coming. Have you rang the bell? Is there an emergency?
Хотел напомнить вам, что я готова пойти. Я нажал ее по ошибке. Ладно, давай, готова I пойти. just wanted to remind you that I'm ready to go home. Oh, is that so? Well, guess what? I haven't forgotten. It takes time. I could lose my job if I don't follow the correct procedures. Why do I bother? I think it's time we give you some medication. Can you please tell me your name and your date of birth? Ну, без этого я пока ничего не могу. Свое, собственно, имя я тоже не буду называть. Она сама может посмотреть мой браслет. Давайте, не знаю, вы Are you издеваетесь? kidding me? I'm not taking any medication. I'm not ill. Oh, Это то же you should самое. know we are only following the doctor's orders here. You do want to get better, don't you? Now, let me have a quick look at your name band. Miss Ashworth, I strongly suggest you take this, all right? Ну, давай примем. That's a Все good равно girl. выбора по Now, сути drink нету. it down. You'll feel much better. Только теперь я выпиваю, они и мне не колят его. Now, go back to your room and rest. You'll be able to relax and have a great sleep. Саша, опять эти буквы. С этим я уже ничего сделать не могу. Смотреть. Палата 1. Моя палата. Надеюсь, ненадолго. Ладно, у меня выбора на самом деле нету. Похоже, здесь мне надо было только достать наркоту. Что я и сделал. Дальше нужно с этой наркотой и перчатками что-то сделать, видимо. The drugs have worn off and I feel better now. But I can't let them do that to me again. I need to get out of here. Еще перчатки для чего-то есть. Подушка ничего не появилась? Нет. Может в раковине типа включить холодную воду. Использовать. Нет, не могу. Включить горячую воду, вода уже течет. Давайте везде включим воду. Раковина. Горячая, например. Не знаю зачем, но... Раковину горячую. Может там еще что-то есть в ведре? Еще контейнер. Какой-нибудь воды я могу набрать? Я не уверен, что мне с этим делать. Айль. Буквы. Шейла. Там в этом наркоманском мире было SH на первом зеркале. На этом зеркале Айль. Из-за того, что я включил горячую воду, проявилась. Вот.
Пациент, говорить. If you really are a friend, you will know my mother's name. The name that haunts me. A beautiful name. Блин, вообще But I know случайно it. заметил. Let me just think for a second. Шейла. Sheila. Yes. It was my mother who sent you after all. I'm sorry I didn't believe you. But my head's all messed up. So, let's have a little chat, sweetheart. Что-то не так с этим местом. Something's wrong with this place. I think it's really nice here. We must stay here. Do what they say. Take pills they give us. Sometimes, if I behave, they give me the red stuff. I wait for it. I'm being good. What is this red stuff? It's a drug. My favourite one. Red stuff takes the pain away. I must stay here. Good nurses have been most kind. They always remember. They know I'm suffering. But it is not the same as the drugs I see in my dreams. On the other side of the mirror, there's a spider's heart full of drugs. I just can't seem to find it anymore. I see. Я его уже нашел. Про какое угощение ты говорила? С тобой все в порядке? Не хочешь поговорить, как тебя зовут? Того, чтобы поменяться браслетами. How about we swap our name bands? Oh yeah, I don't mind. But that would be like a favour to you, yeah? Well, technically, you wouldn't lose anything, because I'd give you my name band instead. Does that make any sense? Sure, yeah. I do want something better in return though. I'm not that stupid. I know you'll use it to get out of here. Oh, I never said you're stupid. I just really want to go home. Please understand. That's fine. I don't mind. I'll give it to you if you get me the red stuff. What do you say? I Easy. thought nurses give it to you anyway. No, not that. I'm talking about the real thing. Something you can only get in the world of dreams. Now that is something special. Is it safe? It's perfectly safe. Okay. I'll see what I can do. Ладно, не хочешь поговорить, как Feel тебя like зовут? sharing. What's your name? There is nothing to share. Everyone died. Everyone. And my treat, my red stuff, it's not the same. I keep lying to myself. I'm a mean little liar. Always have been. This vein, you see, it goes straight to my heart. That's why it hurts so much. I wish I could, just one more time. But it's all lost now. Everything. I was always happy to settle for a consolation prize, you know? С тобой все в Are порядке? you alright? I'm fine. Yes, it's all fine. It's just hard to wait, you know? They said I can have it. You know, yeah? So I wait here. Don't want to miss it. That nurse promised it to me. The one with the red glasses. But I think it's been 3 hours already. Why are they late? Do you think something happened? Do you think she changed her mind? Because I swear if she did, I will hurt myself again. I swear to God, I will hurt myself again. I'm sure they'll be here in a minute. They're probably just very busy. That's all. Про какое угощение ты What говорила? exactly is this little treat you mentioned? It's the red teardrop of pure happiness. They bring it. I drink it down. And my pain goes away. Without it, I just feel so angry. It's like I'm going crazy. It's funny, but I just get so fucking angry sometimes. I'm dying, I think. We're all dying, I heard. She said I'd go to hell for it, but I didn't do anything. I didn't know.
Does he know? Who? Him! Right. Okay. No, probably not. I need the red medicine. I need it now. I must be a good girl. I must be a nice girl. Maybe I could get you some of that stuff. Do you know where they keep it? Oh, they have it hidden well. You can't get there. Or maybe you can. I see it in my dreams sometimes. It's where the nurses are. But in my dream, there are no nurses there. I see it, but I can't get it. It's so near, and yet so far. I can still hear the broken heartbeat of the spider's heart. About these name bands. Oh yeah, I don't mind. We can swap our name back, but it's right. Да-да-да. I'll Позже talk давай. to you later, yeah? Почему? Yes. Go. Be careful. They're watching us. And remember, we must be nice to earn the red stuff. Always be nice. Poor woman. Почему паучье сердце, в нем наркотик? Забирай. I've found the thing you asked me for, but are you absolutely certain it won't harm you? Don't be silly. Of course it won't. Fine. I hope you know what you're doing. Can I have your name band now, please? Yes. No matter what they say, I do keep my promises. What do they... You know what? It doesn't matter. Thank you for your help. Так, теперь у меня есть ее банданка. Так, теперь мне, значит, надо вызвать медсестру в туалет, что ли, чтобы мне дали ее наркоты? Или, может, я могу пропуск забрать? Please Взять? do not touch these. They are all confidential documents. Yeah? Well, maybe you shouldn't leave them. If you are looking for something to... Thanks. Ладно, пойдем. Покажем ей браслет мой. Я так и не понял, зачем мне перчатки пока, ну ладно. Someone is coming. Have you rang the bell? Is there an emergency? Я нажал ее по ошибке, извините. Или мне немного нехорошо. I'm feeling a bit woozy. Are you really? You look fine to me. No, I'm really not feeling well. Fine, I'll call the doctor for you. But I can't help it if he's busy and can't get here straight away. In the meantime, I know how to make you feel better. I think it's time we give you some medication. Can you please tell me your name and your date of birth? Anne Burton, born in 1975. Let me just check your name band quickly. Anne Burton. That's fine. I'm just going to check your name band now to confirm that. I think you got a little confused there, Miss Burton. Good job I spotted this. You wouldn't want to get the wrong medication, would you? Here's your sedative and your methadone. I'm sure you were waiting for this, weren't you, sweetheart? I'm just going to check your name band now to confirm that. I think you got a little confused there, Miss Burton. Good job I spotted this. You wouldn't want to get the wrong medication, would you? Here's your sedative and your methadone. I'm sure you were waiting for this, weren't you, sweetheart? Принять лекарство или отказаться? Ее успокоительный метадон сразу жрать или отказаться? Я не понимаю смысла, ну давай примем, раз предлагают.
That's a good girl. Now, drink it down. You'll feel much better. Now, go back to your room and rest. You'll be able to relax and have a great sleep. Меня опять туда же закинуло. Дверь. Все то же самое. Ладно. Это The долго drugs так. have worn off and I feel better now, but I can't let them. В этот раз надо отказаться. Have you rang? Я просто хотел напомнить, потому что я I готов пойти just домой. wanted to remind you that I'm ready to go home. Oh, is that so? Well, guess what? I haven't forgotten. It takes time. I could lose my job if I don't follow the... Why do I think it's time we give you... Can you please... Ну, And Анн Burton. Let me just check her name. And Bert. I'm just going to check your name. Are you Отказаться. insane? I'm not taking any medication. I'm not ill. Okay, we are prepared for this. Jim, What? can you... В смысле? You must. Unfortunately, I'm going to... You'll feel a sharp... Hold it for... Теперь меня типа... Ой. Похоже, я делаю Now, go back. You'll be все able не to... так. Все, я сразу сейчас пойду лягу. Видимо, надо ей на эту медсестре пойти показать браслет. Типа, вот, выпустите меня. The drug, but I can't. Окей. Так. Что я могу сделать с браслетом Анны? Смотреть. А ну-ка. А если я охране покажу? Sorry, Mom, can't let you through. We'll need to see a discharge letter. Right. It seems that a dis. Разрешение. Ну давай поговорим. Могу я позвонить? Я чувствую, Лиз здесь. Скажите, чтобы мне сейчас Tell выпустили those меня. security guys to let me through right now. I'll tell them in a minute. I just have to finish my writing first. I'm not kidding. I want you to let me go right now. Could you calm down, please? There's no need to be rude. What? I'm not being. I'll be with you in a second. We're looking after a lot of patients here, not just you. Let me finish this. I can't remember what I was going to write. I have to start all over again. Ну офигеть теперь. Так. Давайте в палату к ней, может, заглянем. Ее тут
Просто есть еще эти хризантемы. Я не понимаю, зачем они. Есть, ну, короче, есть цветы, которые я не использовал. Есть перчатки неиспользованные. Может, их как-то можно совместить? Прочитать. Так, а как же мне его просто так забрать? Может, перчатки на ней использовать? Нет. Просто так забрать пропуск мне не дает. Браслет, там надо заключение. Блин, я боюсь, чтобы мне не надо было какой-то конкретный диалог выбирать. Список лекарств. Список лекарств. Дверь. По сути, ну возьми ты, отдай мне мой пропуск. Please do not touch these. They are all. Yeah? If you were looking. Thanks. Please do. They are all. I was only... I'm sorry. I just can't stand... And there's no... Who's being. Может, можно как-то нажать кнопку с задержкой? Для этого, может, мне могут помочь перчатки? Нет. Туалет, раковина, зеркало, ведро. Может, перчатками надо унитаз забить? Теперь смыть. Так. Теперь зовем ее. Someone я is мог- coming. Блин, мне надо было, видимо, уходить. Have you rang the bell? Is there an emergency? The toilet's blocked. What? Ah, well, that's hardly an emergency. It is when you need to use it urgently, like I do. I see. Fine, I'll sort it out. Just give me a minute. Ah, it's the gloves. Again! I guess I'll have to get Again? my hands dirty since the cleaner's called in sick. Да, все. Пойдем забирать. Еще остались цветы. Неиспользованные. Эй. А, все нормально. Взять. Че по документам взять? Думаю, я лучше прочитаю журналы. Как хочешь. Sorry, Mom, we'll need to see a discharge. Here. Are you happy now? Yes, that seems fine. Can I just check your name band to confirm that you are indeed Anne Burton? Oh, all right. I didn't realize you knew how to read. There you go. Can I go now? Of course. Thank you, Mom. We'll see you soon. No, you won't. Now get out of my way. Успех! О, тут еще что-то. Смотреть. Это дверь в хранилище. Закрыто. Ладно. Это дверь в какой-то кабинет. Тоже закрыто.
And Здорово. you must be Susan Ashworth. Well, perhaps I am. Do you mind if I ask you where you're heading to? I was just going for a little walk, stretch my legs, get some fresh air. Give it a rest. I'm not going anywhere. Miss Ashworth, please relax. There's been a mistake. You have been prescribed wrong medication. I apologize sincerely on behalf of my team and the hospital, but luckily we managed to spot it on time. Ты On еще time. раз меня You have накололи. no idea what I've been through. Once again, I'm truly sorry. I promise no more drugs will be given to you. I personally guarantee you will have a good, peaceful sleep tonight, and you can be discharged in the morning. Why can't I go tonight? I want to go now. I'm really sorry, but we can't legally discharge suicidal patients without a full psychiatric assessment. It's too late for it now, but I promise we'll have a chat in my office first thing in the morning, okay? And then you can go home. Is that all right? I haven't really got much choice, have I? Now I'd like to ask you some questions about your life, Susan. You might find them very personal, but it's important that you answer me as honestly as possible. Fine. Let's get it over with then, shall we? I'd like to go home at last. Of course, I understand. So, Susan, let's see. Are you living alone at the moment? Я снимаю квартиру. Обычно там довольно уединенно. Я живу сам по себе и довольно этим. Я живу с подругой. Ну да, она живет одна, ну типа с котом. Сама I по live себе. on my own, and it suits me just fine. I don't need anyone. People mostly bore me. Sometimes they annoy me or upset me. I'm happy with how things are at the moment. I have my little bit of space, and it's my own. It's private. I'd like to keep it that way. What do you do for a living? Ищет ли она работу? Хер ее знает. Но, видимо, кем-то она все-таки работает, раз она там. I'm a waitress. I work in a cafe. You do? Do you like it? It's okay. I don't mind it. It's just a job. It's important to keep busy. I'd advise you get back to work as soon as next week. I will. Describe to me what your mornings look like. What is the first thing you do each day? Пью крепкий кофе, курю на балконе. Ем завтрак, кашу обычно. Пью чай, читаю газету. Проснувшись, лежу в кровати, не могу заставить. Иду в туалет. Включаю телевизор. Ну она там где-то в разговоре со старухой как раз она упоминала о том, что... Или просто в первом превью она говорила о том, что ей с утра тяжело вставать. I lie in bed, awake. Can't bring myself to open my eyes. I see. I'm scared of the coming day. I know already what'll happen. And what's that, Susan? Nothing, really. Nothing at all happens in this stupid, empty life. Sometimes I wonder why I even get dressed. What for? For who? I hardly ever get out of the flat anyway. Would you say that you feel safer at home than outside? Да или нет? Чувствуешь ли себя безопаснее дома? Но у нее там есть кот, как на улице. Ну, скорее, да, я думаю, чем нет. Yeah, I suppose. It's not really about safety. I've just felt sad for a long time now. Really sad, you know? Somehow it brings me down even more when I go out and see all those happy, successful people. It makes me feel more like a failure.
If I don't see it, it doesn't hurt that much. What do you think is missing in your life? Or rather, what is one thing that you think would make your life better? Деньги, друг. Я знаю, ты хотел лучше выглядеть. За что можно бороться. Но, видимо, друг. Мне же, типа, на одиноко, соответственно. И все идет потому, что, типа, одиночество и все такое. Соответственно, да, противоположность. A good friend. Someone I could finally trust. But I can't see anyone will turn up anytime soon. I've become a social hermit. People avoid me. You'll have to try to open up a bit. Hopefully the suicide watch worker will work with you on that. Don't think it'll help much. I heard they're not very good. Really? Sorry to hear that. Have you ever attended group therapy for depression or some other form of counseling? Да ладно, я не хочу играть в квест в психушке. Да, не очень-то помогло, как видите. Нет, не думаю, что это хорошая идея. Да вряд ли. No, Нет. I'm not sure it's a good idea. Especially the group therapy thing. I'd hate it. You should at least give it a go first, and then decide. If you don't like it, we can think of something else, yeah? If you insist. But I doubt it'll help. Do you have problems sleeping? Вообще хз. Есть у нее проблемы, нету. Ну, если ей тяжело вставать с утра с кровати, значит, наверное, потому что она плохо спала. Every night. I take pills for that. There aren't any left now, though. Да, ей же еще In the прописывают light of таблетки. recent events, I think you should stay off those pills for a while. I suggest you drink some hot milk before bed instead. Would you describe for me how you feel at the moment? Хорошо себя чувствую, лучше ощущение, будто весь мир против меня. Блин, лучше, чем перед происшествием. Да. Да как она себя может чувствовать? Теперь хорошо, лучше, чем тогда, и плохо. Ну, я думаю, плохо. Все-таки скорее, если сложить все, что произошло, то ничего хорошего в этом нет. I feel like the whole world is against me. Do you find it hard to concentrate? Да нет. No, not really. Do you drink alcohol, Susan? Пьет ли она алкоголь? Блин, вот с каждым вопросом их просто много. Мне кажется, то, что надо было бы отвечать, типа, не из того, как это у Сьюзан там происходит, а именно со стороны меня, то есть как игрока. Вот. Но поскольку я уже начал думать за нее и создавать, типа, ее образ у себя в голове, и отвечать по этим вопросам, то и, соответственно, буду дальше продолжать это делать. Бухает ли она? Не знаю. Не могу вспомнить ничего подтверждающего с этим. Тем более, если прописывают снотворное с алкоголем, насколько я знаю, всякие разные эти препараты плохо действуют, поэтому, видимо, нет. No, That's good. Alcohol is a powerful depressant. I never really liked drinking. Excellent. Sometimes when life gets too much and people feel sad or upset, they think about suicide. Do you often think about suicide? Нет, конечно нет, не знаю, что на меня нашло. Иногда я думала, да, часто, но видимо, да. Она же хочет вечно закончить страдания.
Yes, I think about it often. But now, I know I can't do it. Still, it won't just go away that easily. I need more time. I need to think it through. I need to find my peace with the world, I guess. Please, in your own words, try to explain to me, why did you really try to take your own life, Susan? Это был внезапный порыв, ничто больше не приносило мне радость, хотел бы, как больно мне глубоко. Ну там, про радость, видимо. Nothing was making me happy anymore. There wasn't a single thing that would bring a smile to my face. I kept thinking, won't it be better if I just disappear? I tried. I really tried to find something. Took a long bath, picked up a book, watched some television, but I just couldn't get into anything. All those things seemed like worthless distractions, and I myself felt obsolete, needless. It just would get worse and worse. By the afternoon, I realized I cried for the past 3 hours. I didn't even know I'd been crying until I went to the bathroom and saw my face in the mirror. I looked like a ghost. I looked like I was dead already, you know? And then I saw the sleeping pills. I thought, why not? And I did it. Do you feel as if you're a burden, or that life isn't worth living? Иногда, когда я чувствую себя очень подавленно, ну, все так Sometimes, же. when I feel really low, I used to think everyone would be happier without me. But I Блин, guess нет. people Я don't really неправильно care. понял вопрос. Besides, I live alone. Who could I be a burden to? What makes you feel better? Моей кошке работа делала, антидепрессанты, долгая ванна, музыка. My Кошка. cats. I always put out a bowl of food for the stray cats. They're ever so grateful. I like their company. What makes you feel worse? Люди, дождь, шум, одиночество. Ну то есть, это могут быть люди, потому что она их часто видит. Может быть, одиночество, это вообще более точное. Но и трудно сказать. Ну, одиночество. Loneliness. I wish I had someone to talk to sometimes. And yet you seem to avoid people. Because they're only interested in themselves. Not all of them, surely. I'm beginning to think you are actually afraid of finding a friend, because it would force you to come out of your shell. Call it what you like. I'll sure be glad when I find the right person someday. Have you imagined your funeral, and how people will react to your death? Я никогда не думал об этом, никто не пришел бы. Oh, Нет? I never really thought about that. But I guess it would be a cheap one. I don't really know what they do with people like me. Maybe they just throw us in a hole and forget about it, since there'd be nobody to visit my grave anyway. I don't think so, Susan. The city would pay for it. Or so they want people to believe. Finally, I'd like you to tell me about Eric. Eric? Yes, your husband. I believe this might be important. What can you tell me about your relationship? What had happened between you two? Что? Не хочу об этом говорить, не имеет никакого отношения, ни о чем говорить становится поздно. Вообще, возможно, у нее есть семья, просто нам об этом типа не говорили. Якобы она там вся такая одинокая и все такое. Возможно, просто, ну, типа, нам показали ее внутреннюю сторону, на самом деле там есть и, типа, муж, дочка, вот это, типа, все, они настоящие. А может быть, это и нифига не так, поэтому черт его знает. Не о чем говорить. There's nothing to talk about. Fine. I suppose you've opened enough for one day. Okay, one more question. This is just a formality, but I have to ask.
Are you going to do it again? That's a hard one. I don't know. But hey, I've got it. The answer is no, I'm not. Thank you very much. Excellent. We're nearly done here. There's just one more thing I must clear with you. What exactly happened last night? Well, after I'd met you outside the ward yesterday, I went back to my room and fell asleep. I slept really well, considering what happened earlier. But then someone woke me up. It was the same nurse who was so friendly with me the first night. She said we needed to talk. We must go, Susan. You are not safe here. But Please, you must follow me. Quickly. О, это я и управляю сейчас. Так, давайте на перерыв. Избежим мы... Или не сбежим. Ну, что там произойдет, да, после перерыва уже узнаем.